მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მივესალმო ჩილოატლანტიკური ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ანდრეს ფორკს რასმუსენს. ის არაერთხელ არის ნამყოფი საქართველოში. პირველად ის ჩამოვიდა აქ როგორც დანიის პრემიერ-მინისტრი 2008 წლის რუსეთის შემოჭრის შემდეგ. და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს მისი სოლიდარობა, რომელიც მან გამოხატა ქართული ხალხის მიმართ, მისი ძალიან კვეთრი, ვაჟკაცური და ამაშორი ძალიან ადამიანური განცხადებები სოლიდარობის ქართული ხალხის მიმართ. შემდეგ როგორც ნატოს გენერალურ მდივანმა მან არაერთხელ გამოხატა ძლიერი მხარდაჭერა ქართული დემოკრატიისადმი. ჩვენი მან არაერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის კუთხით. უნდა ითქვას, რომ მისი გენერალ-მდივანობის პირობებში საქართველოს გარკვეული პროგრესი განიცადა მიმართულებით. ჩვენ გადაგვიყვანეს ასპირანტ ქვეყანათა კატეგორიაში. ჩიკაგოს ჯერ ლისაბონის სამიტის და შემდეგ ჩიკაგოს სამიტის გამცხადებები საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის თაობაზე იყო სულ უფრო მზარდი და სწორი მიმართულებით გადადგმული რიტორიკული მათ შორის ნაბიჯები. ამ შემთხვევაში რიტორიკას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ხშირად ამბობენ, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანება ძალიან ჭიანურდება. მე მესდა სკეპტიკოსებს უთხრა, რომ იმიტომ რომ ასეთი პროპაგანდა წამოვიდა, რომ აი ნატო არის როგორც ჰორიზონტი, რაც უფრო უახლოვდება, მით უფრო გშორდება. ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ ყველა ვიზიტი გენერალურ მდივნის საქართველოში. ყველა ჩამოსვლა ჩილოატლანტიკური საბჭოსი და მათ შორის ჩილოატლანტიკური საბჭო აქ ჩამოვიდა უშუალოდ 2008 წლის ომის შემდეგ. ყველა მინისტერიალი, რომელიც იმართება ბრიუსელში. ეს არის საქართველოს მეტი ინტეგრაცია ამ ყველაზე ისტორიაში ყველაზე გავლენიან, ყველაზე ძლიერ სამხედრო პოლიტიკურ ორგანიზაციაში. ეს არის მეტი დაახლოება. ეს არის შეიძლება არა იურიდიულად, მაგრამ პოლიტიკურად და უფრო მეტი უსაფრთხოების გარანტია საქართველოსთვის. ეს არის მეტი წმენის გამოხატულება საქართველოს გრძელვადიანი მომავლისათვის. იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გვიყვარს სტუმრები. ძალიან გვიხარია ყოველთვის, როცა მათ შორის ეს დღევანდელი გენერალურ მდივანი ჩამოდის საქართველოში, მაგრამ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ისინი არ წარმოადგენენ აქ ტურისტულ ორგანიზაციას, რომელსაც უბრალოდ სიამოვნებს მოგზაურობა. ამიტომ მე უნდა იმ სკეპტიკოსებს ვთქვა, დიდი ამბავი ჩამოვიდნენ, წავიდნენ, გამოხატეს, რაღაცა თქვეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დემოკრატიულ სამყაროში სიტყვებს, განცხადებებს, ხარდაჭერას აქვს კონკრეტული ღირებულება, კონკრეტული ფასი, კონკრეტული გაგრძელება და ის, ვინც ამას არ აფასებს, უბრალოდ მოდის იმ დროიდან, როცა სიტყვები არაფერს არ ნიშნავდა და როცა მართლა ძველი ავტორიტარული სისტემა გვაცხოვრებდა სიცრუეში. ჩვენ როცა ვლაპარაკობ დემოკრატიულ სამყაროზე და ამ ორგანიზაციაზე, ეს ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება, ყველა წინ გადადგმული ნაბიჯი, ყველა დეკლარაცია საქართველოსთვის ატარებს ისტორიულად გადამწყვეტ მნიშვნელობას და ამ რეგიონისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ასევე ვამაყობ ჩვენი ჯარისკაცებით, რომელიც მონაწილეობენ ISAF-ის ოპერაციაში ავღანეთში. მეაჩნია, რომ ისინი წარმოადგენენ საქართველოს საუკეთესო შვილებს, საუკეთესო სახეს, ქართული სულის, მებრძოლის სულის და თავისუფლების მოყვარის სულის საუკეთესო გამოხატულებას. რა თქმა უნდა ჩვენ ქეთს ვიხრით იმ ადამიანებს ჩვენ ჯარისკაცების წინაშე, ქართველთა საუკეთესო შვილების წინაშე, ვინც თავი გასწირებს მრავალ ეთნიკური ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლების წინაშე საქართველოს მომავლისთვის. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ისტორიული სიამაყე ყოველთვის იყო დიდი პროგრესული კოალიციების ნაწილად ყოფნა, საქართველოს გადარჩენა და მომავალი სწორედ ამაშია და ამ მიმართულებით ჩვენ რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ მოვიქეცით სწორად, როდესაც შევედით ავღანეთის ოპერაციაში და შემდეგ გავზარდეთ ჩვენი მონაწილეობა იქ. ეს ასევე ემსახურება ძლიერი ქართული შეიარაღებული ძალების შექმნას, რომელსაც ასევე საქართველოს აქვს გადამწყვეტი ისტორიული მნიშვნელობა. გენერალურ მდივანთან ჩვენ განვიხილეთ საქართველოს შიდა პოლიტიკური საკითხები, თქვენ იცით მათ შორის ამ დილას მოხდა ძალიან ბევრი ძალიან საეჭვო და საკამათო ნაბიჯი გადაიდგა. ზოგადად ის საკითხები, რომელიც ეხება სამართლის უზენაესობას, ადამიანის უფლებებს და ქართულ დემოკრატიას, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ საკითხებზეც ღიად და ძალიან გულწრფელად ვისაუბრეთ. მე ვფიქრობ საქართველოს ეხლა ძალიან რთული მომენტი ამ თვალსაზრისით.
საბოლოო ჯამში გზელვადიანად ჩვენი ქვეყანა გადალახავს ყველა სირთულეს, რა თქმა უნდა ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრები, რა თქმა უნდა ჩვენ ჩამოყალიბდებით სრულფასოვან დემოკრატიად, თუმცა რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ გავდივართ ძალიან რთულ პერიოდს, ძალიან სერიოზულ პრობლემატურ საკითხები დადგა ჩვენ წინაშე. ეს არის ძირითადად რის თქმაც სურდა, მე მინდა მივესალმო ბატონ გენერალ მდივანს და შემდეგ ჩვენ გვექნება საშუალება თქვენ კითხვებს უპასუხოთ. გთხოვთ. Mr. President, thank you for those kind words. It's always a pleasure to visit Georgia. Georgia is in so many ways a model partner for NATO. You play a strong role in our operations. You are carrying through important reforms. And you are committed to democracy and to membership of the alliance. In Afghanistan, you make an outstanding contribution. Your soldiers are playing a vital part in international efforts to stop terrorism spreading to other parts of the world, including this region. Their deployment abroad is helping to make Georgia safer at home. Your soldiers have shown their courage and their commitment, and some have made the ultimate sacrifice. I was deeply saddened by the tragic losses in recent weeks, and I offer my condolences to the families and loved ones of the fallen and to the Georgian people. We honor their memory and we stand firm in our resolve. Here at home, Georgians have shown great commitment to democracy. Last year's elections were a landmark. They were free and fair, and they led to the first peaceful transition of power in Georgia's history. Mr. President, I congratulate you for overseeing that historic moment. We know from history that democracy is a continuous test, not a one-off event. I trust all political players in Georgia can prove that they can work together for the benefit of all people, within the rule of law and the Constitution, and to make sure that this year's presidential election meets the same high standards. We will continue to follow events in Georgia closely, and Georgia can count on NATO's support. Our principles and our decisions are clear. They have not changed. We support the territorial integrity and sovereignty of Georgia within its internationally recognized borders. Georgia will become a member of this alliance, provided you meet the necessary requirements. You will take your rightful place in the Euro-Atlantic family. NATO's door remains open, and Georgia knows what is necessary to walk through it. So, I look to all in Georgia to continue what has been begun, take on the reforms, further strengthen your democracy. This will benefit the whole Georgian people and benefit Georgia's Euro-Atlantic aspirations. Thank you. Կითხები։ Մոգեսալնովի տելեկոմպանիա Maestro.
ბატონ გენერალურ მდივანო, თქვენ სტუდენტებთან შეხვედრაზე ისაუბრეთ პოლიტიკური კონსენსუსების მნიშვნელობაზე დემოკრატიული ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში. თუმცა მთავრობის შეცვლის პირობებში ჩვენ ვიხილეთ ძალიან ბევრი დაკავებული მაღალჩინოსანი, მათ შორის ვანო მერაბიშვილი, ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი. ამ ფაქტმა გამოიწვია ამერიკელი სენატორებისა და ევროპარლამენტარების ნაწილის შეშფოთება. თქვენ შეხვდით უკვე როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლებს, შეხვდით ასევე პრემიერს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრეზიდენტი თავად და ასევე ოპოზიციის სხვა ლიდერები საუბრობენ პოლიტიკურ დევნაზე. როგორია მთავრობის არგუმენტები, როგორი არგუმენტებით მოისმინეთ თქვენ და მე მინდა გკითხოთ ზოგადად ახალი მთავრობის ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის პოლიტიკის მნიშვნელობა კონტექსტში, რომელიც უკავშირდება დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობას საქართველოში და ასევე საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში. მადლობა. I want to make clear that we follow recent arrests of former government officials with great concern. I have, in my conversation with representatives of the government, stressed that we expect Georgian authorities and Georgian courts to fully respect the fundamental principles of the rule of law and ensure people due process. Let me stress that we are not going to interfere with these judicial processes, but it is crucial to avoid even the perception that these judicial processes are politically motivated. The government has assured me that such prosecutions will live up to respect for the rule of law. People will be ensured due process. The processes will be fully transparent, and we would expect Jordan authorities and Jordan courts to live up to those basic principles. I say this in very strong terms because while NATO is a military alliance, we are much more than that. NATO is also a community of values. A community of values based on freedom, individual liberty, democracy, the rule of law, respect for human rights, including rights of minorities. And for aspiring countries, it is absolutely crucial to fully live up to and respect these principles. Thank you, Mr. Secretary General. მე უბრალოდ ორი სიტყვათ ვეთქვი, გეტყვით. თქვენ მოისმინეთ გენერალ მდივნის განცხადება, რომ ის გამოხატავს დიდ შეშფოთებას იმ პროცესებით, რომელზეც თქვენ ლაპარაკეთ. თქვენ რამდენიმე დღის წინ ლუქსემბურგში გაიმართა ევროკავშირის მინისტრთა საბჭოს ხდომა, საგარეო მინისტრთა საბჭოს ხდომა, ეს არის აღმასრულებელი ორგანო ევროკავშირის, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს ევროკავშირისში სხვა ქვეყნების ინტეგრაციას დაკავშირებით. იქ განიხილეს საქართველოს საკითხი და თქვენ ნახეთ საჯარო განცხადებები საგარეო საქმეთა მინისტრების, სადაც ისინი გვაფრთხილებენ, რომ საქართველო და უკრაინა, ამ შემთხვევაში ესე ითქვა, არის ორი ქვეყანა, რომელიც არის პრობლემატური. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ზუსტად იგივე მინისტრები 2 წლის წინ იძახოდნენ, რომ საქართველო არის მოწინავე ქვეყანა ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით. მოწინავე. და დღეს 2 წლის თავზე რა უბედურება გავაკეთეთ ესეთი, რომ ჩვენ აღმოჩნდით 5 ოსნებიდან 2 ოსნებში. თუ ეხლა 10 ოსნები არიან, 10 ოსნებიდან 1 ოსნებში, მე არ ვიცი. როგორ მოვახერხეთ ეს? რას დაემსგავსა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა? ჩვენ ვიყავით მოწინავე, ყველგან გვაქებდნენ, დაე ამას სიცრუით ცხოვრება უწოდოს ვინმე რომ გვაქებდნენ და ცაში ავყავდით და ვიყავით მოდელური ქვეყანა, სანიმუშო ქვეყანა და ეხლა დაფაზე ვყავართ გამოკრო როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური ქვეყანა ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით. მე ვფიქრობ, ეს უნდა იყოს ყველა პოლიტიკური ძალის შეშფოთების წყარო. ჩვენ აქ ამ შემთხვევაში ნიშანს არავის არ უგებთ, რომ ვის უნდა საკუთარ თავს ხო ვერ მოუგებთ ნიშანს. მე მაჩვენე რომ მთავრობამაც
პრეზიდენტის ინსტიტუტმაც, ადგილობრივ მმართველობამაც, ყველა პოლიტიკურ პარტიამ უნდა იმუშაოს იმისათვის, რომ საქართველოს გამოვიდეს ამ სახიფათო ზონიდან, იმიტომ რომ თუ ევროკავშირის მინისტრებმა თქვეს, რომ საქართველოს ინტეგრაცია შეჩერდეს, ეს არის მრავალწლიანი საქართველოს დახევა და გლის ხახაში გადაგდება. ეს არ შეიძლება ვინმეს უხაროდეს, არ შეიძლება ჩვენ რომელიმეს მოგწონდეს ჩვენი ქვეყნის რეგრესი. ამიტომ აქ პოლიტიკური ხაზები არ უნდა იყოს გაყოფილი. ჩვენ ყველა უნდა დავფიქრდეთ, რომ გვაფრთხილებენ და ჩვენ არა ვართ საბავშვო ბაღში, სადაც პედაგოგი ყურს აუწევს ბავშვს და გაივლის და მეორე წუთში ეს ყველაფერი ყველას ავიწყდება. განცხადებებს, ამ ტიპის განცხადებებს აქვს დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ჩვენთვის ეს ყველაფერი საყურადღებოა და მოსასმენია. დღეს დილას თქვენ იცით, რომ რამდენიმე ათეული წევრი თბილისის საკრებულოს და თბილისის მერის ქუჩებში დააკავეს და ხელბორკილებით ატარებდნენ, ათვალიერებდნენ ეთყობა საკუთარ ქალაქს იძულების წესით. მე მინდა თქვა, რომ თავისუფლების იდეა ეს არის ბევრად მეტი, ვიდრე და საერთოდ დემოკრატიის იდეა, ვიდრე მე დიდი მადლობა მინდა გენერალ მდივანს იმისათვის, რომ დილას შემაქო სტუდენტებთან შეხვედრას და მიწოდა რაღაც დემოკრატიის რაღაც წვლილის გამო, რომელიც მაგრამ ჩემ პიროვნებაზე ბევრად მეტია დემოკრატია. დემოკრატია ეს არის არ არის სააკაშვილი, ეს არ არის რომელიმე ცალკეაღებული ლიდერი. თავისუფლება არ არის სააკაშვილი, რომელიც აღშენებლობა არ არის სააკაშვილი და რომელიმე ცალკეაღებული ლიდერი. ის ხალხი, ვისაც აი მაგალითად დათო ნინიძე სიტყვაზე მაგალითი და იქ ბევრი იყო ასეთი. დათო ნინიძე დღე და ღამე და აი ეს არის კაცი, რომლის წესიერებაში ის კი არა რომ მე ეჭვი არ მეპარებ, ნეტა მე არ ვიცნობ ადამიანს, რომელიც არის უფრო წესიერი ვიდრე დათო ნინიძე. მართლა არ ვიცნობ. არის ინტელიგენტობის, წესიერების, სისუფთავის, ეფექტურობის ახალი საქართველოს მართლა აღშენებელი. ბოლო რამდენიმე წელიწად, სადაც გვჭირდებოდა ჩვენ რაღაცა. დათო ნინიძე ჩდებოდა თავის ნახაზებთან, არქიტექტორებთან ერთად და დათო ნინიძეს დაპროექტებდა ახალი ბათუმი, ახალი ქუთაისი, ახალი სიღნაღი, ახალი მესტია, ახალი თელავი, ახალი ყვარელი, რომელი ერთი ჩამოთვალა. და თბილისი მთლიანად. შეიძლება ახლა არ მოგწოდეთ ყვარელი, მესტია, გუშინ ერთმა გაურკვევლმა სუბიექტმა ეს ისაუბრა, რომ ეს ყველაფერი ყოფილა საზიზღრობა. ნუ კარგი. მაგრამ დათო ნინიძეს იჭერდა როგორც გელს, რომელიღაც მოსახოვში და ბორკილებით მიათრევდა სადღაცა, მართლა სირცხვილა და სამაცხურნო ლაქად დარჩება. ეს არა მხოლოდ იმ თავრობას, რომელიც ამას აკეთებს. ჩვენ რომელიც ყველა ამ დროს ვიყავით და ამას უყურებდით. გულის ამრევია უბრალოდ ეს ყველაფერი. და როცა ვლაპარაკობ თავისუფალ არჩევნებზე, ჩემი მეგობარი და ნაციონალ მოძრაობის ერთ-ერთი თავარი საპრეზიდენტო კანდიდატი იმ დროის დროს დაჭყავებული იქნა. უკვე 37 დღეა ძალიან საკამათო ბრალდებით, რომ არსად არ გარბოდა. მე ძალიან კარგად ვიცი, უცხოეთში მომყვებოდა სპეციალურად დარჩა, იმიტომ რომ გამოძიებაში იყო დაბარებული, ოფიციალურ დელეგაციაში მიმყავდა და იმით რომ გაიქცევა, დააკავეს და მე ხო ნამდვილად ვიცი, რომ არსად არ მირბოდა. და ზის პატიმრობაში. რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმალური სიტუაცია და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვმორევ, მე არავის არც ვეკიშპები, არც ნიშანს არ უგებ, არც რაღაცას არ ვცდილობ რაღაც პოლიტიკურ ქულები ან დაუწერო ან ვიღაცა შეუმცირო, უბრალოდ ყველანი უნდა დავფიქრდეთ, რომ ჩვენ დემოკრატიას ჭირდება. დემოკრატია ეფუძნება ფასეულობებს, როგორც სწორად ითქვა. ბოდიში. აკეთ. უკაცრავად აკეთ. Helena Bedwell, Bloomberg News. Mr. Secretary General, yes, it's not a secret that Georgia's success indicators are higher than any other the countries that are actually already members of NATO. And I'm talking about like successful reforms in judiciary, reforms about corruption and military, as well as elections. Still, Georgia is asked repeatedly higher and higher standards to qualify in order to be a NATO member. Basically, the question is that do we have to expect any more milestones to overcome, more tests, or are we doing enough, or is it basically is the list complete, basically? And Mr. President, Mr. Secretary General said that coming elections are another milestone for Georgia. What are you going to do after these elections to make sure that Georgia's chosen path continues? Thank you. What did I not about second question? What did I tell you? The first question, they would try to trick you now, to trick you on these things. That's a typical
negative propaganda against NATO, that NATO comes up with new goals all the time to keep us away. And I can assure you that there are no double standards. The requirements for Georgia will be absolutely the same as requirements for any other aspirant country. You have already made a lot of progress, and this is a reason why I have also publicly stated that Georgia has moved closer to NATO. But there is still work to do, and we all know that, and the Georgian authorities know that, when it comes to reforms of your military, when it comes to reforms of the judiciary, but also sustaining democracy. And of course, the upcoming presidential elections are an important element in that. So we are not setting new, higher standards. When Georgia meets the normal standards and live up to the normal requirements, then we have achieved our ultimate goal. And let me reiterate what we said in Bucharest, 2008, Georgia will become a member of NATO once Georgia fulfills the necessary requirements. After the elections, when you're no longer president, what are your plans? What are you going to do to make sure that Georgia stays on the chosen path? Well, not that I've deliberated too much about it. I know that Secretary General's term is also expiring, so he's also thinking what he will do one day after that. Maybe we'll sit all of us together and make up our mind together about it. That's just kidding. But in a way, I want to stay not just in politics, but to stay something I would like to focus on bringing up the standards of political awareness and education. That's something that really bothers me. I think one of the main reasons why some of the things come here is from the absence of basic knowledge and basic standards of what it means. And from that point of view, I would do my best to also be on this instructive educational value-based side of politics rather than just purely like current politics. And I don't know how to do it yet, but that's one of the things that I generally think that one of the main problems we have today, also in my country, is lack of education, absence of basic consensus of what the political values are. Not that this exists anywhere in the world, but at least some basics of it. So we would like to work on that one. Dimitri Avaliani, Tabula, Mr. Secretary General, the members of ruling coalition are insisting that UNM, former ruling party, should cease to exist, and that this party should be sent to political oblivion. Political rhetoric is often linked to the arrest of former officials. What is your take on that in the context of the importance of political cohabitation? I think I've been a politician for many, many years myself, and I think, honestly speaking, sometimes I have also expressed the wish that this or that party might disappear from Earth. But of course, in reality, it's for the voters to decide. This is actually the essence of being a mature democracy, that judicial processes and the courtrooms should not replace Parliament and should not replace the will of the people. It is for the people to decide which political parties should be represented in the Parliament. It's for the people to decide who should form government and who should be moved to opposition. So that's my answer to that. It's also about political culture. It's important to realize that true democracy is much more than just majority rule. A true democracy is also about
respect for minorities, including political minorities, including the opposition. True democracy is also about dialogue and cohabitation. You see, what did I tell you? That's kind of things I want to spread as a message all over and replicate. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.